Hello everyone, how are you? We're going to talk about time, okay? So the title of Unit 6 is Everyday. We're going to complete talking also about present simple tense, but this time we're going to talk about singular subjects like he, she, it, or singular noun. And we also going to talk about the frequency adverbs like always, sometimes, never. Then we are going to talk about words that go together, and this is very interesting part. The last part is going to be about days of the week. Okay, let's start. First, we have the starter. I want you to listen and repeat, then write the times. Okay, so you see here a clock. This is a clock. Clock اللي هي ساعة الحائط. Okay. As you see now, we have the face of the clock. We have here numbers. These numbers are hours. Okay. We have 24 hours, okay, every day. 12 hours in the light day, and the second 12 hours in the dark. Okay, so 1 hour equals 60 minutes. كل ساعة okay تعادل أو تساوي 60 دقيقة. تمام. طيب 1 minute equal 60 seconds. كل دقيقة هتعطيني 60 ثانية. تمام. طيب شايفين السكشنز هذه between numbers هذه each section okay عبارة عن 5 minutes. يعني هنا عندنا 5 minutes 5 minutes 5 minutes كده تعطيني 15 minutes 15 minutes هنا هتعطيني ربع اوكي. طيب و 30 minutes هنا هتعطيني الهاف اللي هي النص. تمام. إلين نكمل طبعا 60 minutes. مجرد ما اكتملت 60 دقيقة هنا اكتملت ساعة كاملة ودخلنا على الساعة الجديدة. Okay, so I want you now to listen to the time, then answer the exercise. Unit 6, Tape Script 6.1. The time. 1. It's 9 o'clock. 2. It's 9:30. 3. It's 9:45. 4. It's 10 o'clock. 5. It's 10:15. 6. It's 2 o'clock. 7. It's 2:30. 8. It's 2:45. 9. It's 3 o'clock. 10. It's 3:15. Okay, so بما أننا في المستوى الأول فما حنتعمق في تفاصيل الوقت والساعة. هناخد أساسيات الأجزاء اللي هي الأساسية. For example, we have here two hands. خلينا نسميها hands لأنها عقارب الساعة تقريبا اللي هي عندنا هنا short hand عندنا هنا long hand. طبعا short hand refers to hours. اليد هذه القصيرة اللي شايفينها والعقرب هذا الصغير يشير للساعة. okay, but the long hand refers to the minutes. العقرب الطويل يشير لعدد الدقائق. okay, now what time is it? What time is it? Okay, the question here, what time is it? طيب when this long hand refers to 12 okay هنا معناها إن الساعة
exactly 9 o'clock. يعني إيه exactly 9 o'clock؟ sharp يعني on 9 o'clock اللي هي الساعة الجديدة 9، الساعة 9 بدأت أو دخلت. تمام؟ فأول ما تبدأ ب9 تماما. أوكي exactly 9 o'clock. ويبدأ العد، يبدأ اللونج هاند اللي هي مسؤولة عن الدقائق أو المينتس تبدأ تتحرك ببطء. أوكي كل دقيقة حتاخد لها 60 ثانية. مجرد ما تكتمل 60 ثانية ندخل في الدقيقة اللي بعدها، وكده إلين نكمل 5 minutes 10 minutes 15 minutes إلى أن تكتمل 60 دقيقة. مجرد ما اكتملت 60 دقيقة هنا دخلنا في ساعة تانية جديدة. طيب يصير لما تكون العقرب الطويل على 12 معناها إنه الساعة دحين 9 بالضبط. طيب حسب طبعا العقرب الصغير على أي ساعة؟ كان على 8 الساعة 8، الساعة 7 7 6 6. تمام. طيب now what time is it? It is هذا اختصارها it's 9 o'clock. o'clock. ليه قلنا o'clock؟ عندهم في البريتش اكسنت لما تصير الساعة تكتمل 60 دقيقة ما يقولوا 60 دقيقة، يقولوا او o'clock، لأنه تلاقيها الساعة صفرت 00، هتلاقيها الساعة 9:00. 00 هذه في البريتش اكسنت ما يقولوا زيرو، يقولوا او. لو انتبهتوا حتى لما يقولوا أرقام الموبايل فون يقولوا O 5 for example، ما يقولوا 05 for example. اوكي so هي لما تصفر حيقول O clock، قصده انه خلاص صفرت وصارت تماما. so it's 9 o'clock. طيب what about this second o'clock هنا؟ what time is it? okay now it is 9:30. لو جينا نعد المينتس هنلاقينا 5 10 15 20 25 30. مجرد ما تكتمل 30 minutes كده أعطتني نص ساعة. أوكي so it is 9:30، 9:30، 39 دقيقة. أوكي okay look at this. what time is it? what time is it? اوكي احنا الحين شايفينها داخلة على 10، بس هي ما صارت 10، لسه باقي عليها تقريبا ربع ساعة عشان تصير 10 بالضبط وتبدأ في العد. هي دحين لو جينا نشوفها بالمينتس هنلاقيها 9:45، 9:45 دقيقة. 9:45 دقيقة معناها 10 إلا ربع، يعني باقي ربع ساعة على الساعة 10. تمام. طيب يجي هنا عندنا number 4 what time is it؟ خلاص اكتملت ال 15 minutes هنا الباقية وأعطتني 10 o'clock. 10 o'clock. طيب what about this time now؟ it is 10:15، يعني نبدأ بالساعة، نعطي الرقم حق الساعة 10 for example here، واعطيني المينتس، يعني نبدأ بالhours بعدين المينتس. 10:15 10:15 دقيقة. تمام 10:15. okay what about number 6 now what time is it? 2 o'clock here. excellent 2:30. what about this one? yes it is 2:45. 2:45. what about this one? yes 3 o'clock. what about the last one? what time is it? it's 3:15. 3:15. very easy. النوع ده من الساعة how to say time هنا مرة بسيط very easy، ونسميه digital time لأنه مجرد تعطيني الساعة وعدد الدقائق. طيب listen to the conversation. Tape script 6.2.
What time is it, please? It's 9 o'clock. Thank you very much. Okay, زي ما سمعنا now we have a conversation between A and B. A سألت سؤال what time is it please. دايما لما نسأل سؤال ننهي الطلب أو نطلب طلب أوكي ننهي بكلمة please أوكي. This is for polite way أوكي عشان نسأل بأدب so we add the word please at the end of the order. So what time is it please. B it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. طبعا لما الشخص يعطينا الطلب أو يجاوب على الطلب اللي احنا طلبناه المفروض إنه كمان من الأدب إنه نشكره. So thank you very much. Thank you very much. Very much. Work with a partner. Ask and answer questions about the time. Look at number 1. Look at the watch here. طبعا watch or watch two pronunciation for this word. So we have here طبعا هنبدأ القراءة من اليسار لليمين. طيب هنا عندنا الhour وهنا عندنا minutes. What hour is it? 9. How many minutes passed? كم عدد الدقائق اللي مرت أو مضت أو عدت؟ عندنا 00. خلاص كده 9 o'clock. Okay, what about this? What time is it? This is shorthand, this is longhand. Now it is 7:15. 7:15. Number 3, what time is it? It is 1:45. 1:45. Type number 4, what time is it? 8:40. 8:40. Look at the last number here, or the last picture here, sorry. What time is it? It is 11:10. 11:10. 11:10 دقائق. Okay. طيب هذا كان بالنسبة how to tell the time. Very easy and simple. Let's move to second page. عندنا هنا اللي هو present simple. What time do you get up? Look at Jam. I think his name is Jam, yes. Listen to Jam talking about his school days. School days اللي هي أيام المدرسة اللي هي from Sunday to Thursday. Circle the times. إيش طالب مني طلب؟ Circle ضعي دائرة for what? For the times or on the times. Here, I get up at. Is it 7 o'clock or 7:45? Well, I can't decide before I listen. You have to listen first, then decide which one is correct. When you choose the correct one, you are going to put a circle. You are going to put a circle. Listen to Jim. Tape script 6.3. Jim's day. Well, on school days, I get up at 7:45. I have breakfast at 8 and I go to school at 8:30. I have lunch in school with my friends. That's at 12:15. It's early in our school. I leave school at 3:30 in the afternoon and I walk home with my friends. I get home at 4:30, have tea and watch television. I go to bed at 10 o'clock on school days, but sometimes later at the weekend. Okay, زي ما تعودنا قلنا إنه أي sentence تتكون من subject, verb, object. عندي هنا subject I في كل الجمل. ليه؟ لأنه هو قاعد يتكلم عن نفسه. قاعد يتكلم عن daily routine for school days. تمام؟ So what does he do since he gets up until he go to sleep? Okay? So هنا عندنا subject I بعدين هيجيني الverb. مع I في present simple دائما قلنا الverb يكون إيش؟ يكون present مصدر. present يعني مضارع في التصريف الأول يعني مصدر. Okay, so I get up at what time? 7:45. طيب
let's move to second picture here. I have breakfast at 7:30 or 8 o'clock. هنا مع breakfast دايما أقول I have breakfast. I have breakfast. ما ينفع نحط اللي هي الارticles مع الميلز. يعني ما نقول I have a breakfast. Okay, we say I have breakfast, I have dinner, I have lunch. طيب عندنا هنا number 3. what did he say? I go to school at, you choose the time. Okay, so I go to school, I have lunch, then I leave. هنا الverb leave دايما يلخبطوا في pronunciation الطالبات لما between live و leave. live غير leave غير life. Okay, different pronunciations and different meanings. So I leave أنا أغادر. Okay, so I leave school at, and you are going to choose the correct time. Then we have here I get home, or I ممكن نقول نفس معنى get home, I arrive home. Okay, so I get home متى يوصل البيت أو المنزل. I get home at, and you're going to choose the correct pronunciation. Last sentence here we have I go to bed at, and you choose the correct answer. طبعا جمل very simple sentences، لكن لو إنه you practice them you can write a paragraph about yourself. Okay, for example, he talks about school, you can talk about university. Okay, check your answers please. Okay, let's move to second page. We're going to talk about Elliot's day. هنا الapostrophe s حقت الملكية. Okay, present simple, he, she, and we're going to talk about frequency adverbs. Read about Elliot Maddox and look at the pictures. Are his days busy? This is Elliot. Okay, لو هاخدها كاملة كده عندنا هنا a day in the life of Elliot Maddox. Who is Elliot? Elliot lives in New York. He's 22 and a computer millionaire. He's the director of netsport247.com, a shopping site on the internet. This is a typical day of him. We're going to talk about his daily routine. Okay, so we have here sentences about Elliot. I want you to listen. Tape script 6.5. Elliot's day. He gets up at 6 o'clock and has a shower. He has breakfast at 6:45. He leaves home at 7:15 and he goes to work by taxi. He has lunch, a cola and a sandwich in his office at 1 o'clock. He always works late. He leaves work at 8 o'clock in the evening. He sometimes buys a pizza and eats it at home. He gets home at 9:15. He never goes out in the evening. He works at his computer until 11:30. He always goes to bed at 11:45. He watches television in bed. Okay, let's read this paragraph about Elliot's day or typical day. He gets up at 6 o'clock and has a shower. طيب هنا السبجكت عندنا الفاعل هي فاعل مفرد. اوكي، بما انه الفاعل هنا عندي مفرد الفيرب حيكون with s. ما حقول get، حقول gets up. He gets up at what time? 6 o'clock. and هنا ربط جملة ثانية بأداة الربط and.
أوكي، بما إنه عندي فكرتين متشابهة أربطها بأداة الربط and so linking word. has a shower. has هنا verb. الverb ده مضاف له اس. أصله لو رجعنا أخذنا الإس أو حذفنا الإس من الفعل حيرجع have، لأنه have irregular verb ما يقول إس، ما أقدر أقول haves، فيتغير شكله تماما لhas. So he gets up at 6 o'clock and has a shower. He has breakfast at 6:45. Okay. طيب نتكلم عن الميلز. اوكي حقول I have breakfast، لكن بتكلم عن فعل مفرد he she حقول or it حقول he has breakfast، it has breakfast or she has breakfast. What time? At 6:45. انتهت الجملة حطينا full stop. نبدأ بكابيتال letter وننتهي بفول stop. He leaves home at 7:15 comma عندي تكملة، عندي جملة تانية and he goes to work by taxi. طيب أنا ليش هنا قلت and ما أضفت كوما؟ وليه هنا لما قلت and أضفت كوما؟ نضيف كوما لما نربط بين جملتين تكون أكثر من 4 أو 5 كلمات. أوكي هنا أضيف كوما. الكوما هنا تكون ضرورية necessary. لو كانت أقل من كده أوكي زي هنا تعتبر كلمة أو كلمتين أو 3 أوكي ما يحتاج إني أضيف كوما. أوكي so here has a shower كانت 3 words فما يحتاج إني أضيف كوما. طيب he has lunch. طيب هنا he has lunch تمام كوما a cola and a sandwich comma in his office at 1 o'clock. هنا لما أعدد أوكي for example يكون عندي أكتر من شيء قاعد أعدد أحط بين كل تعداد والتاني كوما. مجرد ما أوصل للتعداد الأخير أحط كلمة and بعدين التعداد الأخير. In his office at 1 o'clock. So what time does he have lunch? 1 o'clock. طيب where does he have lunch? In his office. He always works late. دائما ما يعمل متأخرا أو يستمر لوقت متأخر في عمله. Okay, so he always works late. طبعا always تعتبر ظرف اللي هي نوعها adverb. نوع الادverb هنا frequency adverb. إيش فايدة frequency adverb هنا؟ telling us the how many times اللي هي عدد مرات تكرار الفعل. okay is it always 100%? is it sometimes 50%? okay so always معناها دائما so he always 100% works late. He leaves work at 8 o'clock in the evening. وهنا أنا أعطيت time وأعطيت كمان فترة زمنية. More details about time. He sometimes buys a pizza and eats it at home. طيب he sometimes هنا sometimes بالنسبة sometimes always never usually rarely. okay عندنا الفريكونسي adverbs موقعها الإعرابي دائما يكون قبل الفعل. اوكي ممكن sometimes نشوفها في بداية الجملة في وسط الجملة وفي آخر الجملة، لكن always و never دائما يكونوا في بداية قبل الفعل. اوكي أبدا مو في بداية الجملة، أبدا مو في نهاية الجملة، في وسط الجملة. He gets home at 9:15. He never goes
out in the evening. In the evening, he works at his computer until حتى 11:30. He always goes to bed at 11:45. He watches television in bed. هنا عندنا verb es عشان عندنا ch. اوكي. لما نضيف اس حنضيف قبل الاس عشان القاعدة تقول لو انتهى الفعل ب ch sh s double s x هنا أضيف es. قاعدة إملائية spelling rule. Okay, let's back. If you want to check your answers, we have here grammar spot. Underline the verbs and sentences 1 to 8. طبعا هنروح ل exercise underline ضايع خط تحت. okay, underline the verbs. هنجي هنا نحط line. عندنا هنا break he has. هنا الverb has. عندنا هنا he leaves home. عندنا verb leaves. عندنا هنا he goes. هذا verb. To work by taxi. هنا work جات على noun ما جات verb. He has lunch in his office. He always works. هنا verb. He leaves. He's not wise. Eats. Gets. Goes. Works. هنا عندنا goes. Okay. يلا. Let's move. بعطيك هنا البرسنتيج اللي هي النسبة المئوية. 100% means always, 50% means sometimes, and we have 0% means never. Okay, if you are going to look for more details, we have here adverbs of frequency. وأعطاكي هنا examples. قال لك come before the verb زي ما احنا شايفين. Okay, we have here pronunciation. البروننسيشن اللي هي النطق. كيف أنا أنطق الإس. هنا عندي 3 ways to pronounce final S at the end of the verb. We have to practice the verbs. طب هنا عندنا الصوت. هذا الصوت. Okay. S, z, is, s, z, is. شايفين أصوات مختلفة. طيب listen. Tape script 6.8. Pronunciation. S. Gets up. Works. Eats. Z. Lives. Has. Goes. Leaves. Buys. Does. Is. Watches. اوكي زي ما شفنا هنا عندنا 3 حالات نطق للإس. يا اما تيجي كلير اس كده اس واضحة زي عندنا gets up works eats، أو يجي صوتها z. okay like lives has goes leaves buys does، أو يجي صوتها على is زي عندك watches. okay طيب هل في جرامر في قاعدة نمشي عليها؟ أيوه في قاعدة لكن ما أنت مطالبة فيها وأساسا ما تندرج في الكتب.
لأنها ما هي مهمة، لأن اللغة الإنجليزية زي ما قلنا لغة قياسية سماعية. مجرد ما إنك تسمعيها، تسمع النطق لأول مرة الكلمة، خلاص حترسخ إن شاء الله في بالك مع التكرار، مع repetition. يعني أنت اليوم تعلمت إنه gets الإس فيها clear، ما هي ما هي إز، تمام؟ فخلاص من اليوم ورايح حتعرف إنه تنطقيها gets، ما حتنطقيها gets، تمام؟ فما راح تتغير، خلاص هي كده clear إس في gets works و eats نفس الفكرة. وهنا lives ما راح تتغير، وهاز ما راح تتغير، تمام؟ جوز ما راح تتغير. فهي حسب ما انت تعلمتيها خلاص حتمارسيها، حتعيدي نطقها الين تضبط معك. ما هو انت محتاجة انك تضيع وقتك تدرسي القاعدة. لكن اكيد في منكم مهتمين بالتفاصيل، يحبوا يعرفوا ليه هنا قلنا اس، وليه هنا قلنا ز، وليش هنا قلنا از. طبعا يرجع للفويست والفويسلس sounds اللي هي تبع الأحرف. يعني الفيرب لما ينتهي بحرف معين، هنا الاس تيجي بعده نطقها غير لما يجي حرف معين الاس يجي نطقها غير. ففي كده قاعدة إن شاء الله حنزل لكم هي آه هي أساسا أنا مصورتها فيديو الشهر اللي فات، حط لكم رابط إن شاء الله القناة الفيديو تحت في الصندوق، تمام؟ أوكي. طيب بالنسبة لتكوين السؤال والنفي questions and negatives. Read the questions, complete the answers. What time does he get up? إيش انتبهتوا هنا؟ لما أنا قاعد أسأل عن فاعل مفرد أسأل does، ما حسأل بدو. أوكي؟ he she it هذه كلها حسأل does. طيب في السؤال الفعل دائما يكون مع does زي ما اتفقنا، ما حتساعد السؤال إلا لما تاخذ الاسم من الفعل. So, what time does he get up? Okay. So, لما أسأل سؤال ب does الإجابة حتكون الفيرب حتنزل الاس اللي في does مع الفيرب في الإجابة في positive sentence. هنقول he gets up at 6 o'clock. When does he go to bed? When does he go to bed? He goes. اوكي هنا سألت does حتنزل الاس مع الفاعل المفرد. To bed at 11:45. Does he go to work by taxi? طبعا الإجابة هنا he does، معناها هنا حيكون yes عشان عندي هنا positive. لكن لو كان negative he doesn't، معناها الإجابة هنا حتكون no. Okay, so yes he does. Does he have lunch in a restaurant? No, he doesn't. Does he go out in the evening? No, he doesn't. تمام؟ So زي ما تعلمنا قلنا في الquestion does، وفي النيجاتيف doesn't. الverb دائما يكون negative sorry يكون infinitive مصدر. Okay, listen please. Tape script 6.9. Questions and negatives. 1. What time does he get up? He gets up at 6. 2. When does he go to bed? He goes to bed at 11:45. 3. Does he go to work by taxi? Yes, he does. 4. Does he have lunch in a restaurant? No, he doesn't. 5. Does he go out in the evening? No, he doesn't. Okay. Listen and check, practice the questions and answers. We have done with this part. Let's go to grammar spot. Positive, negative, question. طبعا عندكم more details. Present simple with singular pronouns. This is for spelling present simple. بالنسبة للقاعدة الإملائية when you add s to the verb
عندنا هنا زي عندنا أغلب الأفعال we just add s، يعني هذه القاعدة اللي هي in general بصفة عامة، إحنا مجرد إنه إحنا نضيف s to the verb. هنا listen listens، leave leaves، walk walks، cook cooks، sing sings. Okay. A second grammar rule here: verbs ending in s, double s, sh, ch, and e. We add es. زي عندنا for example watch، هنا انتهت ب ch أضفت لها es. wash اللي هي انتهت ب sh أضفت لها es. طيب بالنسبة ل go have and do، بالنسبة لدي الverbs لما أضيف عليها s الزمن المضارع البسيط اللي هي present simple s تعتبر irregular. ليه؟ لأنه شكلها يتغير تماما. عندنا هنا do تقلب على does، و have has، و go goes. أوكي. بالنسبة لده الجزء work with a partner ask and answer questions about Elliot's day. أعطاني هنا double H word question، أعطاني verb، وأعطاني تكملة الجملة. أوكي. طيب إيش ناقصني هنا في تكوين السؤال؟ أهم عامل في تكوين السؤال اللي هو do والdoes لما يكون أنا عندي verb في الجملة. طيب على أي أساس أنا هختار طيب do ولا does؟ على أساس الفاعل، أنا ما عندي فاعل هنا. الفاعل هنا هيكون هي في كل الأسئلة هذه. ليه؟ لأنه إحنا قاعدين نتكلم عن إليوت. إليوت لو أعوض عنه بضمير، هعوض عنه بضمير فاعل هي، مفرد مذكر عاقل. So when does he leave home؟ When does he leave home؟ مين أقصد به؟ أقصد فيها إليوت، يعني أقدر أشيل هي وأحط مكانها إليوت. أقول when does، أو أسأل أقول when does Elliot leave home؟ فالاثنين صح. لو قلتي when does Elliot leave home صح، ولو قلتي when does he leave home برضها صح. طيب الانسر here زي متعودنا دائما positive sentence أبدأ بالسبجكت، عندي subject هنا he، بعدين الverb عندي هنا leave أضفت لها s لأنه الفاعل مفرد، وبعدين أكمل الجملة. So he leaves home at، أنا حاعطي time. ليه؟ لأنه هنا سألني عن التايم when، متى. وكذا بالنسبة لبقية الأسئلة حنضيف الشيء الناقص. بالنسبة لي question 2 does go to work by bus. هنا أنا عندي does، عندي الverb، وعندي تكملة الجملة. طيب إيش ناقصني؟ ناقصني الفاعل. does he go to work by bus؟ طبعا هنا yes no question، الإجابة حتكون يا إما either yes he does or no he doesn't. Okay, check your answers please to save time. طبعا ما حيمديني أجاوب على كل الأسئلة عشان ما نطول في الفيديو. Okay, let's move to next exercise اللي هو exercise number 6. Write negative sentences. أعطاني هنا number 1 أعطاني الverb live وأعطاني London. Okay, so لو أنا هحطها في جملة منفية هبدأ بسبجكت، أنا قاعد أتكلم ما زلت عن إليوت، هقول he doesn't، حنفي حدوث الفعل he doesn't live in London. drive to work، he doesn't drive to work. work in a bank، he doesn't work in a bank. have a lot of friends، he doesn't have a lot of friends. طيب go to bed late، he doesn't go to bed late. أنا سويت هنا نفيت حدوث الفعل زي ما انتم شايفين. كل الverbs هنا عندنا كلها ايش؟ sorry، عندي هنا he doesn't drive، doesn't work، doesn't have، doesn't go. كل الverbs هنا عندنا ايش؟ كلها عندنا مصدر infinitive. اوكي. اوكي.
Let's go to number 7. طبقي عملي على الكلام اللي تكلمناه. جمع لك ما بين subject اللي هو singular والplural pronouns. وأعطاكي positive negative question. طيب هنا عندي ضمير I. وأعطاكي الverb work. أوكي. طيب في النيجاتيف إيش حيكون؟ positive I work. إيش عكسها؟ إيش النفي منها؟ sorry. I work I don't work. Excellent. You work you don't work. He works he doesn't work. She works she doesn't work. So he works he doesn't work. She works she doesn't work. We work they work. Okay. هذا بالنسبة للبوزيتيف. طيب بالنسبة للنيجاتيف I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. We don't work. They don't work. Question. طبعا الضمير I هسأل بدو. So do I work? Do you work? طيب الضمير مفرد هقول does she work? Does he work? Do we work? They. طيب do they work? Okay. Check your answers, please. Let's move to second page. عندنا هنا I'm not sure of the pronunciation of this name. Lewis's, I think. Lewis's day. Elliot Maddox has a sister. Lewis. Lewis, her day is different. Look at the pictures. What does she do? Okay, let's have a look. This is his sister. We have here the writer fills her day with work, walks, and friends. Let's listen. Tape script 6.11. Lois's day. Lois Maddox, the writer, fills her day with work, walks, and friends. Lois Maddox is 25, and she's a writer. She lives in a small house by the sea in Cape Cod, Massachusetts. She always gets up late, at 10 o'clock in the morning. She has a big breakfast, coffee, eggs, and toast, and then she goes to the beach. When she gets home, she works in her study until 7 o'clock in the evening. She never eats lunch, but she always cooks a big dinner, and she often invites friends. After dinner, she usually listens to the radio or plays chess. Sometimes she phones her brother Elliot in New York. She goes to bed very late, at 1 or 2 o'clock in the morning. Okay, so how old is she? How old is she? She is 25 years old. And what's her job? She is a writer. Okay, where does she live? She lives in a small house. Okay, what about her day, her daily routine? Let's talk about her more. We have here verbs with S like cooks, invites, eats, listens to, gets, lives, gets up, phones, and we have here the verb goes. You are going to use it twice. Plays, has, also you are going to use this word twice, and works. طيب طالب منك read and complete the text with the verbs. Take 1 minute. To save time, I'm going to share the answers with you. Okay.
Are these sentences about Lewis or Elliot? Write he or she. لو كانت الجملة تتكلم عن لويس هنحط she. لو كانت الجملة تتكلم عن Elliot هنحط he. Okay. Is a millionaire. Who is a millionaire? He or she? Elliot or his sister? Lewis. He. Is a writer. Who is a writer? He or she? هنا هنكتب طبعا she. Lives by the sea. Who lives by the sea? عندنا she. Gets up very early. He doesn't eat lunch. Doesn't cook. Cooks for friends. Loves computers. Okay? Very easy question. Make sure of your answers. Okay. We have here a phone conversation between Lois and her brother Elliot. Listen please to the phone call. Tape script 6.12. On the phone. Hi, Elliot. How are you? I'm fine, thanks. Busy as usual. Oh, you're always busy. You and your computers. I know, but I love my work. I love my work too, but I relax sometimes. Huh, I don't know about that. You write all day. Yes, but I stop in the evening. You never stop. That's not true. Hey, Lois, how's Aunt Nancy? Aunt Nancy? She's okay. You know, Elliot, Aunt Nancy often asks about you. Really? I like Aunt Nancy. Well, come and visit me soon. I want to cook for you and Aunt Nancy. Good idea. What about next weekend? Next Sunday? Yes, great. I often invite Aunt Nancy at the weekend. Great. See you on Sunday. Have a good week. Okay, we have here this part talking about negatives and pronunciation. Correct the sentences about Lewis and Elliot. She lives in a flat. Is it correct that Lewis lives in a flat? She doesn't live in a flat. She lives in a house. هنا المفروض انك حتنفي المعلومة وتصححيها. Okay? طيب he gets up at 10 o'clock. He doesn't get up at 10 o'clock. He gets up early. She's a businesswoman. Is she a businesswoman? She isn't a businesswoman. She's a writer. He goes to work by bus. He doesn't go to work by bus. He goes to work by taxi. She watches television in the evening. She doesn't watch television in the evening. Correct the answer. She listens to the radio or plays chess. عارفين chess اللي هي لعبة الشطرنج. Okay? Very, very easy really. Okay. This is very important exercise. that exercise لو حليتوه صح خلاص انتوا فاهمين الجرامر حق do does و don't و doesn't. Take 1 minute and then I will back to you.
Okay, so let's check it. أتمنى أن تكونوا أخذتوا full mark في exercise. Check your answers, please. Okay. We have here this part about vocabulary and speaking. It talks about words that go together. يعني إيه words that go together؟ كلمات تيجي مع بعض. Okay, زي مثل لازمة. يعني دايما أقول gets up early, gets up late, like this. Okay, عندي هنا الverbs. Okay, في الجزء الأول اللي هو A. عندي تكملة شبه الجملة اللي هي الفريز في B. طيب اللي هي غالبا ما تكون يا إما اسم أو حرف جر واسم. طيب get up إيش يناسبها من B؟ ينفع أقول get up dinner؟ لا. طيب get up early ممتاز. طيب بالنسبة للجو إيش يناسبها من B؟ طيب مين صح ومين أصح؟ طيب listen to مين صح؟ هل أقول listen to TV؟ ولا الأصح إني أقول listen to the radio and watch TV. أوكي؟ so لازم نفكر 100 مرة قبل ما نجاوب على السؤال، لأن الغلطة الواحدة بغلطتين. يعني لو غلطتي في واحدة هتغلطي في اثنين. تمام؟ Okay, check your answer then listen. Tape script 6.14. Words that go together. Get up early. Go to bed late. Listen to the radio. Watch TV. Cook dinner. Work in an office. Go shopping. Drink coffee. Eat in restaurants. Have a shower. Play chess. Stay at home. Okay, أتمنى إنه تطبقوا reading, practice reading, practice reading, practice reading. قد ما يكون عندك فوكاب قد ما يكون كويس، يساعدك في الكتابة، يساعدك في speaking، في writing، في كل حاجة. Okay, check your answer please. Thank you. Okay, let's move to this part اللي هو lifestyle questionnaire. يعني ايه questionnaire؟ اللي هو الاستبيان، زي الاستبيان لما اجي اسألك اقول لك هسألك اسئلة وجاوبيني عليها، وانا بعدين اسوي زي تحليل استقصائي او اشوف كم نسبة الناس اللي وافقوا او ما وافقوا، او نسبة الناس اللي مثلا هنا عندنا always, usually, sometimes, never، اقيس فيها عدد مرات حدوث الفعل. Okay, so do you question هنا. First one, do you get up early؟ هتجاوبيني هتقولي لي I always get up early, I usually get up early, I sometimes get up early, or I never get up early. So what is your answer؟ هيكون one of them. Choose only one. طيب, do you have a big breakfast؟ All these questions for you. هتجاوبي about yourself. هتجاوبي I والverb I get up, I have a big breakfast, but you have to choose one of them. Before the verb, choose one of them. For example, I sometimes have a big breakfast. Okay, walk to college. Do you walk to college, or do you uh, work? Do you work at college? Okay. Do you go to the college, or do you work by bus? Or sorry. Do you walk to college, or do you walk to work? Sorry. هل تروحي مشي للكلية أو تروحي مشي للعمل؟ طيب هنا what about number 4? Do you go to college, or do you go work by bus? Watch TV,
هنا do you go to college by bus or do you go work by bus? Do you watch TV in the evening? Do you go shopping at the weekend? Do you eat in restaurants? Do you drink coffee? Do you go to bed late? طبعا أجوبة مفتوحة حسب what you like. طيب عندنا هنا everyday English. We are going to talk about اللي هي days of the week. أيام الأسبوع. How many days of the week do we have? We have 7 days. Okay. عندنا 7 أيام في الأسبوع اللي هي لو حنبدأ ب Sunday هنقول Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. حلو. I want you to listen and write the days in the correct order of the calendar. Calendar اللي هو التقويم. Okay. Tape script 6.16. Days of the week. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Okay. So عندنا هنا Saturday. لازم أتعلم spelling. Okay. كيف أكتب Saturday? SATURDAY. ففي عندنا اختصار لساتردي اللي هي أول 3 أحرف SAT وحط فول ستوب. هذا اختصارها. Sunday يجي بعد الساتردي يوم السبت يجيني يوم الأحد Sunday. اختصارها برضو SUN Sun. أوكي. طبعا ما ننسى إنه الدايز بما إنها أسماء الأسماء دائما تبدأ بكابيتال letter. أوكي. Monday and the Tuesday and the Wednesday and the Thursday and the Friday. طبعا Monday اختصارها MON full stop. Tuesday TUES full stop. Wednesday اختصارها هنا D silent ما انطقها تكتب ولا تنطق. WED full stop. بعدين عندي Thursday THURS full stop. Thursday. Friday FRI وفول ستوب. هذا بالنسبة لي الابريفيشن اختصار الاسماء. ضروري نحفظ السبيلينج، ضروري نحفظ البرونسيشن حق أيام الأسبوع لأنها مرة مهمة. very very important words. طيب if we have we need to look. We have here what day is it today؟ لو أنا سألتك قلت لك what day is it today؟ What day is it today؟ بالنسبة لي today is Saturday. Okay, so what day is it tomorrow? Tomorrow is Sunday. What days do you go to school or what days do you go to work? طبعا هي days Sunday until Sunday to Thursday من الأحد للخميس. What days are the weekend؟ ما هي أيام اللي هي العطلة الأسبوعية؟ عندنا الويكند اللي هي عندنا Friday and Saturday الجمعة والسبت. طيب what days do you like؟ إيش أيام الأسبوع اللي أنت تفضليها أو تعجبك؟ What days don't you like؟ طبعا أعطيني الريزن. أتمنى تشاركوني في البوست أوكي في التعليقات وتكتبوا لي what days do you like and why and what days don't you like and why. Okay, try to participate. فعلوا وجاوبوا على السؤالين هذه 5 and 6 please.
Okay, let's go to part 3. طبعا دي الأجندة اللي هي what are you going to do. This is January اللي هو أول شهر في السنة, first month. عندنا هنا days, عندنا هنا calendar 21st of January اللي هو Saturday. طبعا عندنا هنا في الأجندة اللي هي what to do. You need to go for, she is going to visit the dentist at 3:15 p.m. and etc. You're going to complete days. يعني هنا Saturday بدأنا, معناه هنا هيكون Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. طيب, let's move to the part of preposition. يعني ايه preposition؟ اللي هم حروف الجر. preposition حروف الجر اللي هي يحتاج انك تكتبي the correct preposition in the boxes. يبقى تكتبي حرف الجر الصح في الصندوق. اوكي. طيب, عندنا هنا on و in و at. on, in, at. طيب, خلينا نشوف first box here. أول صندوق عندنا 9 o'clock, 10:30, 12:15, the weekend. زي ما شايفين هنا 9 o'clock و 12:15 و 10:30 هذه كلها time. برضه the weekend يعبر عن اللي هو التايم. في النهاية الdays والmonths هذه كلها تندرج تحت التايم. وإحنا قاعدين نتكلم أساسا عن التايم prepositions, حروف جر الزمان اللي تخص الوقت. طيب, مع الكلمات هذه أنا أستخدم دائما أقول at 9 o'clock. مع الساعة أستخدم حرف الجر at. What time you are going to school? I'm going at 7 o'clock. Okay. Weekend, at the weekend. طبعا American accent يختلف. ما يقولوا at the weekend, يقولوها مع حرف جر تاني. This is your homework. You're going to look for this word. في American accent, do they say at the weekend or something else? طيب, أنا هنا Friday, Monday, Saturday evening, Thursday morning, Wednesday afternoon. إيش اللي هنا عندي name of a day. عندي هنا days, وهنا عندي day with a period اللي هي فترة زمنية. إيش هي الفترات الزمنية في اليوم؟ عندي evening, morning, afternoon, night. ما عدا night طبعا. night تجي مع at night, والنون برضها تجي at noon. طيب, Friday مع days, ومع days with period of time أنا أقول on. هقول on Friday, on Monday, on Saturday evening, on Thursday morning, on Wednesday afternoon. Okay. طيب, the morning, the afternoon, the evening. أنا قلتها هنا the morning, وهنا قلتها the عشان هنا جا بعدها vowel. اوكي, لما يجي عندي vowel بعد كلمة the ما حنطقها مفتوحة كده the, حقول the, هكسرها. اوكي, لكن لو جاء بعدها حرف ساكن حقول the morning. طيب, هنا مع الفترة الزمنية لوحدها بدون day هختار in. هقول in the morning, in the afternoon, in the evening. لكن night هقول معاها at night. طيب, let's do exercise number 4 عشان أتأكد إنه إحنا فهمنا تمام ال prepositions of time. Friday, إيش هختار؟ on, in, at, which one? Friday, Sunday, Saturday. هنختار on. Excellent. Okay. So هنا هنقول لا تنسوا تكتبوها capital لأنها بداية الجملة. Okay. On Friday. طيب, the evening فترة زمنية period of time. Excellent. In. طيب, Saturday morning عندي day ومعاها period of time هختار excellent on. طيب, the weekend هنختار
at the weekend. تمام. When do you have English classes or when do you have English lessons? We have English lessons. لو هتختاري day هتقولي on Fridays. لو هتختاري period of time هنقول in the evening for example or in the morning. In the morning فحسب. Okay. طيب. Talking about you. Do you question. Do you have a shower the morning or do you have a shower evening؟ إيش هختار preposition هنا؟ Okay. هنا عندي period of time فحقول N طبعا small letter ليه؟ لأنه وسط الكلام. So do you have a shower in the morning? Get up. Do you get up early Friday morning? عندي يوم وفترة زمنية. So on ممتازين. طيب. Do you go to work or school? Thursday. Thursday تعتبر just a day فاختار on. Do you eat in restaurants? The weekend. مع كلمة weekend هختار at. Excellent. طيب. Watch TV. The or the afternoon. Period of time. Excellent. In. Stay at home. Wednesday evening. عندي هنا يوم وفترة زمنية. يوم وفترة زمنية. Excellent. Okay. We have done unit 6. والله حاولت قد ما أقدر إني أكون أقل من ساعة لكن للأسف بس يعني still أفضل من الكلاس اللي قبله أخذ ساعة وشي. If you have any questions please write down في comments and take care. See you. Bye bye.